Ссылки есть в описании поста. Можно вернуться позже. И если у вас есть какие-то вопросы, можете адресовать под постом или ниже. И позже Паула сможет на них ответить. И если вы захотите присоединиться к вебинарам, циклу вебинаров Паулы, также напишите об этом, и мы вас свяжем. Paula, it was a short introduction, and I also invited participants to join your webinars and the workshops on the circular materials, the exploring natural materials. So they also can join you later on the email, and also can see your work, your design on your websites. And we can't wait to know more about it. Thank you so much, Stasia, and hello everyone. So I will get started. So just bear with me a moment. So I'll just go into full view. Okay. So today I will talk to you about my circular materials projects and some materials and projects I'm doing, and I'm excited to be invited today. I think what Let's Do It Russia is doing is really amazing. So I can't wait to get to know the community as well. Сегодня я вам расскажу вам о цикличных материалах, над которыми я работаю. И благодарю вас за приглашение. Я очень воодушевлена присутствовать здесь и пообщаться с вами. И буду рада узнать больше о «Сделаем Россию». И считаю, что вы делаете удивительные вещи. So, thank you. So, my name is Paula Nerlich. I'm calling in from Berlin, Germany today. And let's get started. So, I am a material designer, and I see myself working in the context of a circular economy. You might have heard a lot about this today already. The current linear economic concept is take, make, dispose, which results in a lot of plastic waste. Меня зовут Паула Нерлих, я общаюсь с вами сегодня из Берлина, Германии, и я дизайнер по материалу в контексте циклической экономики. Возможно, вы сегодня уже слышали больше о циклической экономике, и, как вы знаете, настоящий подход линейной экономики — это добыть, использовать и выбросить. So, what people worldwide are trying to do is to change this concept of the linear economy to a circular economy. And this concept aims to overcome the linear economic concept by looping resources into a circular system. И люди по всему миру стараются изменить сейчас этот концепт, чтобы перейти от линейной экономики к замкнутому циклу, исключению ресурсов, замкнутый цикл цикличный. And as a material designer in this circular system, we detect unused materials from technical or natural flows, so they could be from agricultural waste, and we transform them into so-called circular materials. Как дизайнер по материалу в концепте цикличных систем, я ищу те материалы, которые недостаточно используются из технического или натуральных потоков, такие как агрокультурные отходы, и
направляем их в цикличность, используем их как цикличные материалы. And for material designers, but also anyone who's exploring this material making, we aim to create materials that can serve as an inspiration for the development of products that help the industry worldwide to make the transition to a circular economy through new materials. И как дизайнер по материалам, и все те, кто исследует тему материалов, наша цель — это создать материалы, которые могут послужить вдохновением для создания тех продуктов и помощи индустрии, чтобы совершить переход к циклической экономике через материалы. So these materials are called circular materials as they follow this concept of the circular economy. And the materials that I create are circular, but they're also called biomaterials. And these circular biomaterials are made from so-called waste from household or industrial food production. And I turn this resource into materials that are short-lived compared to the materials that we know that are fossil fuel-based plastics, polluting the environment. Цикличные материалы созданы в рамках концепта циклической экономики. И те материалы, которые создаю, это называется биоматериалы. Цикличные биоматериалы также считаются мусором от промышленности, продуктов, и их используют вместо загрязняющих природу пластиковых материалов, основанных на нефти. So I mentioned a few terms by now, and one of them being biomaterials. So this is a new type of materials that is now being developed for a few years now, and it's currently defined as a material where some pre-existing biological content, which might come from agricultural production and byproducts, this content undergoes processing, such as pulverizing, and is then mixed with a natural binder that can be converted into a fiber, a fabric, or a solid material. Так, например, компания Biofabricate дает определение понятию биоматериалов как те материалы, которые уже существуют и происходят от агрикультурного цикла, то есть агрикультурный мусор, или его в рамках производства и остатков производства, то что продукты производства, и проходит через особые процессы, как пульверизация, и смешивается с натуральными материалами, чтобы превратить их в ткань, например, трудные материалы. So what I do in my research as a material designer is I look into researching and developing vegan compostable biomaterials for which I use the sort of food waste, as mentioned before, from household or industry, and then create these diverse materials for many possible applications in products and interiors. And this is all done within the concept of a circular economy. Как раз сфера моего исследования — это материалы, поиск материалов
в рамках вебинара, принципов вегана, полностью биоразлагаемые биоматериалы от производства индустриального или домашнего производства, домашних органических отходов с возможностью найти им разные применения для дизайна или для интерьера. And some of my work has been shown in material exhibitions across Europe, and some of my vegan compostable tableware designs have been on display at the London Design Museum last year. Некоторые из работ и материалов выставляются на музеях и на выставках, как, например, музей дизайна в Лондоне и онлайн, and also on the resource museums, correct? Material libraries. И также на музеях, библиотеках материалов. So I will talk about two of my materials today and a project. And just to give you an idea of what these materials might look like, the first one will be my called Aquafaba Foam. И сегодня поближе посмотрим два моих проекта, а также цикл вебинаров, чтобы вы просто понимали, о чем это. Итак, материал Aquafaba. This Aquafaba Foam is a circular biomaterial. You will see some photos on the next slide. It is based on aquafaba, which is a byproduct from cooking chickpeas. Вы видите также фото на следующем слайде. Aquafaba — это материал, который получается из производства, приготовления овощей, как, например, бобовые, горох, нут. And this material comes as a so-called bioplastic, but also as a biofoam. It contains all non-environmentally harmful ingredients that are compostable, and the process of making it is very simple. I support DIY, so that means that the process of making the material should be as simple as possible, and anyone should be able to do it. И этот материал в рамках цикличности и биоматериалов можно производить как биопену и биопластик. И один из фокусов Паулы — это производство в формате DIY, то есть создай сам, который включает простоту использования, чтобы каждый мог повторить это дома. И производится пена довольно просто. So here you see the material Aquafaba Foam. It is still in development, but I'm creating different applications. So on the left you see this plastic-like material. It's very translucent. To the right you see some cups that I created. They can hold water for about an hour, which is very good for biomaterials as they are known to degrade. На фото как раз Aquafaba пена. Вы видите, что она прозрачная, похожа на пластик. И на данный момент Паула еще исследует разные применения этому материалу. Значение и справа показаны стаканы, которые держат воду в течение 1 часа, что хорошо как материал, который может полностью разлагаться. So the quality of these new circular biomaterials that
I'm creating, but also other material designers worldwide are creating, is the quality that they are temporary. So they will compost, they will be compostable, and they will degrade very quickly, some within days, some within weeks, so that we don't pollute the environment. Ключевой концепт в том, что производит Паула и производят дизайнеры по всему миру, это возможность создать материалы, красоту, которая временна. Материал, который со временем полностью разложится и полностью распадется. Another material that I'm currently developing is called cocoa, and it is made from waste from a local chocolate manufacturer in Berlin. It contains 50% of this waste, and all other ingredients are usually used for cooking, and they're all compostable. Interesting. Другой материал, который Паула сейчас исследует, это материал, называется какао. 50% материала состоит из отходов местной шоколадной компании и также материалов, которые можно найти на кухне. Все ингредиенты, входящие в состав, полностью биоразлагаемые, компостируемые. The material is solid, and so it looks very different to the Aquafaba Foam, and it can be remolded several times without losing any material, which means if you create something with it, you can then apply heat and remold it and create something else with it. И материал какао, он твердый, в отличие от аквафабы. Он может переливаться несколько раз, то есть нагревая его, после применения можно также создать новую форму. So here you can see how I use the cocoa material. On the left you see some tiles for interiors, and to the right you see a concept that I'm currently developing with an agency in London. They designed these beautiful takeaway containers for food, and it's a vision for a product that could be made from cocoa. Слева можно видеть материал, слева это фотография материала, самого материала, а справа его возможное применение. Это проект, который сейчас реализуется совместно с командой. Контейнеры для возвратной еды. Возвратные контейнеры для еды. Okay. So, and last, I would like to share with you my project, Circular Home Lab. I created it with my friend Vanessa Rosenthal, who's a business consultant, and I'm the material designer in this project. And Circular Home Lab is a virtual workshop series that we offer to people worldwide. Anyone can join us. Сейчас я хотела бы рассказать немного о проекте Circular Home Lab, цикл вебинаров, мастер-классов, которые реализуются в команде совместно с партнером. И это цикл вебинаров, в который можно присоединиться с любой части Земли, с любой страны и исследовать вместе материалы. And in this workshop series, we
we look at the natural colors of food waste. Everyone collects their own household food waste, and we explore the richness of these colors. And we also make a material, and we make small objects to experiment in creating new materials from our own waste and turn this into small objects for our home. В рамках проекта каждый участник может найти материал у себя дома, то есть остатки, химические продукты, и исследовать материалы, разнообразие цветов, создать небольшие объекты вместе, предметы вместе. При этом возможность обменяться знаниями, применить вместе навыки и исследовать возможность использования органических отходов в управлении мусором. So here you see the leftovers from my cooking, and to the right some beautiful powders. Слева вы можете видеть фото приготовления еды, очисток, а справа пудру из этих очисток. And these are the powders that we then use to create small pieces. To the left we make chalk from eggshell, and to the right we made a small bowl, very simple, from our food waste powders. So on the left it's that's totally from the eggs shell. Eggshell, yeah. Mm-hmm. Слева исследование материала скорлупы, личность скорлупы, а справа то, что также изготовили из пудры органических материалов. And we use open source recipes to be able to spread the material knowledge with the communities. So thank you so much for having me, and if you are curious, you can have a look at my website, and you can also find me and the project Circular Home Lab on Instagram, and I look forward to hearing from you. And thank you so much, Stasia, for inviting me today. Спасибо большое за то, что в моем проекте. Если вы хотите связаться, можно написать мне в Инстаграм. Я буду рада общению. И также можно узнать больше информации на сайте. Спасибо большое за вебинар, за возможность выступить и представить проект. Thank you so much, Paula. It was very interesting, and I think it's kind of a play when you can explore different materials and not to think in the limits of what is ordinary using. Yeah, I think it's a wonderful way of just really taking it in your own hands to support the circular systems in a way. Говорит, что это замечательный способ самостоятельно исследовать концепт циклической экономики и взять реализацию этих принципов в свои руки. We will keep looking at your project, keep following the updates on the Circular Foam Lab, and wish you the good launching. Yeah, thank you so much. Have a wonderful day, and I'll go back to looking at your conference right now. So thank you so much, and bye-bye everyone from